So today, God downloaded a small, short message as we continue our journey in Acts. Y hoy seguimos nuestra jornada en el libro de Hechos. But before we go to Acts, I want you to turn your Bibles to Philippians chapter 3, verses 12 through 14. Pero antes de ir a Hechos, vamos a ir a Filipenses 3, versículos 12 a 14. Y si lo necesitan en español, por favor, sigan en la pantalla. All right, do you have it? Not that I have already attained, nor am I already perfected, but I press on that I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. Amen. And I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. I'm reading out of the NKJV version, but that scripture right there, the highlight that I want to point out is we forget those things are behind and we always have to keep moving forward. Y la parte de esas escrituras que quiero resaltar es que debemos de olvidar lo que queda atrás y esforzándonos siempre a alcanzar hacia lo que está adelante. A lot of times, one big thing that keeps us from doing the work of the Lord, Algo que nos detiene de hacer la obra del Señor muchas veces, or being able to come to church and be a part of God's family, o de poder llegar a la iglesia y ser parte de la familia de Dios, is if we make a mistake, es si cometemos un error or perhaps we fall, o caímos. and then we think that we're not adequate. Entonces pensamos Or good enough. que no somos suficiente buenos. So we put this we put this blame or shame upon ourselves. Y nosotros mismos nos echamos una culpa y una vergüenza. And we kind of feel like I'm not good enough to go to church. Y entonces uno se siente, es que yo no soy suficiente bueno para ir a la Or I'm not good iglesia. enough to be a part of what God is doing. Yo no soy suficiente bueno ser parte de lo que Dios está haciendo. Or I'm not good enough to be baptized. O yo no soy suficiente bueno para ser bautizado. And you see, that's a lie of the enemy. Y eso es una mentira del enemigo. And I want to warn the married couples for a second Y quiero and darle engaged. una advertencia a las parejas, And my wife will testify. y mi esposa puede testificar de The esto, devil is not creative. que el diablo no es creativo, enemy. el enemigo. Every time this week, the couples, for some reason, they start butting heads. Y siempre la semana en la conferencia de matrimonio las parejas comienzan a no llevarse bien. Right before the marriage conference. Justamente antes de la conferencia de matrimonio. Because the enemy does not want you to go to the marriage Porque el conference. enemigo no quiere que vayas a la conferencia. Why? ¿Por qué? Because then if you go to the marriage conference, you'll receive God's blessing. Porque si vas a la conferencia vas a recibir la bendición de Dios. So you'll hear lies in your head like, we're fighting and we're not getting along. We can't go to the marriage conference because then we're a bunch of hypocrites. Entonces vas a oír las mentiras en la cabeza que te van That's what a they- decir a ti, devil tells nos you. estamos peleando o no nos estamos llevando bien, no podemos ir a la conferencia porque entonces vamos a ser hipócritas. Y So- eso es lo que el diablo te dice. My personality is I laugh Mi in the face personalidad of es adversity. que yo me río delante de la Literally, she'll tell adversidad. Y ella te lo puede There's been decir. times I've been let go from my job, A veces que me han botado del trabajo and the way that I deal with it isn't with fear or afraid. I walk in the house and I go, honey, guess what? I got a promotion. y la manera que yo And lidio she's con like, eso she already knows what that means. no es con temor, sino yo entro a la casa y le digo, mi amor, ¿sabes qué? Hoy recibí una promoción. Y That ya ha- ella sabe lo que eso That significa. hasn't happened often. It happened a couple times over the course of the last 28 years. And then right after that, she already knows, pack the bags because we're going on vacation in the middle of me losing my job. Y justamente después de las noticias It's true. ya ella sabe lo que viene, que tiene que empacar la maleta porque nos vamos a ir en una vacación en el medio de la prueba. You know, somebody wins the World Series, the first thing they say, hey, what are you going to do next? Cada vez que alguien gana un campeonato, Disney. le preguntan qué vas a hacer ahora y siempre dicen voy a ir a Disney. My family will tell you, we've been through some stuff. Mi familia te puede decir que hemos pasado por cosas difíciles, And in the middle of it, we're going to Disney. pero en el medio de eso nos vamos de vacaciones. It's good. So when the devil tries to lie to you Así que cuando el diablo trata de and mentirte tells you guys aren't good enough, or you can't go to the conference, or you can't serve, you tell them like this, shh, y sorry, wrong number, nobody's home, do not leave a message. entonces cuando el diablo te dice a ti Just like que that. tú no eres suficiente bueno para venir a la iglesia, servir en la casa de él o hacer cualquier cosa o llamarte cristiano, tú le dices al diablo así, Sometimes te we equivocaste, gotta tell llamaste the el número enemy to be equivocado. quiet. Y a veces hay que decirle al enemigo que se calle la boca. Because if you don't say it, Porque si tú no lo dices, the Bible says to say to this mountain, be thou removed. La Not Biblia- think to this mountain. You got to tell the enemy to shh sometimes. la Biblia dice que le tienes que decir a esa montaña que se mueva, no pensarlo. Así que le tienes que decir al enemigo, "Shh",
muchas veces. So Acts 14, Así que en Hechos 14, always forward, siempre hacia even in the adelante, middle of trial. aún en el medio de las pruebas. We are called to strengthen souls and remain faithful, just like Paul and Barnabas did. Estamos llamados a fortalecer las almas, quedarnos fieles, igual como lo hizo Pablo y Barnabás. You see, they didn't just preach Bernabé. and move on. They came back to strengthen the disciples. Ellos no solo predicaron y siguieron hacia adelante, sino regresaron para fortalecer a los discípulos. Their message was honest. Y su mensaje era honesto. So we are going to go through many tribulations to enter into the kingdom of God. That's just what it is. Y And this isn't to scare you. Y nosotros vamos a pasar muchas pruebas antes de entrar al reino de Dios y no es para meterle miedo. And verse 21 it says, and when they had preached the gospel to that city and made many disciples, they returned to Lystra, Iconium, and Antioch, strengthening the souls of the disciples, exhorting them to continue in the faith, and saying, we must, through many tribulations, enter the kingdom of God. And so the purpose here is to show that this discipleship isn't about just starting the journey. Y el propósito aquí es mostrar que el discipulado no es solo comenzar la jornada. It's about being strengthened to continue in the faith, Se trata de seguir siendo fortalecido para continuar en la fe, to ultimately become a follower of Jesus. para entonces ser seguidor de Jesús. So it's not enough to just say the prayer of salvation. Entonces no es suficiente solo decir la oración de salvación. So the thing is, when I always, at the end of our messages, I say, hey, if you want to receive Jesus, go ahead and repeat this prayer and raise your hand, and then that's it. It's one and done. Y entonces, igual como yo les digo siempre al final de los servicios, si quieres recibir a Jesucristo en su corazón como su Salvador, repita esa oración y ya está hecho. We've been hearing lately that there has to be fruit after you share or say that prayer. También hemos escuchado últimamente que también debe de haber fruto después de decir esa oración. The prayer of salvation then has to bear fruit in your life. Hay que ver fruto de resultado de esa oración de salvación en su vida. You see, Paul and Barnabas were concerned for the church. Pablo y Bernabé estaban preocupados por la iglesia. So they knew they were out there evangelizing, people were getting saved, people were receiving Jesus just like now here. Ellos estaban evangelizando, las personas estaban siendo salvos, recibiendo a Jesús igual como lo estamos haciendo hoy en día aquí. So that was a good thing. Y eso That was pumping, that was hopping, that was perfect. Eso era algo bueno y perfecto. But what they wanted to make sure is that there were being disciples made. Pero ellos querían asegurarse que más allá de eso, los discípulos estaban siendo formados. So their job was they were going to these cities, people were converting, but then now they had to teach them the truth of Jesus Christ and what it means to be a disciple, which means a follower of Jesus. Entonces ellos sabían la importancia de entonces ahora enseñarle a estas personas salvas cómo ser discípulos de Cristo acerca de su verdad y ser ahora cómo crecer en su fe. So you see, this is why we see that even though they went through some trials, they still moved forward in their faith. Y aquí es donde podemos ver que aunque pasaron por pruebas, siguieron hacia adelante en su fe. Just know that when you decide to walk with Jesus, Quiero que sepan que cuando decides caminar con Jesús, when you decide to live for Him in secret, cuando decides vivir por Él aún en secreto, you will face some trials. vas a enfrentar unas pruebas. But you will receive something so much greater, and that's eternal life and life more abundantly on this earth if you just stay the course for a minute. Pero a pesar de esas pruebas vas a recibir algo mucho mejor que eso, que es vida eterna y vida en abundancia si te mantienes firme en ese caminar. So Acts 23, Así que en Hechos, en el versículo 23, so when they had appointed elders in every church and prayed with fasting, they commended them to the Lord in whom they had believed. Verse 24, and after they had passed through Pisidia, they came to Paphlia. We'll end there for a minute. And so here you see Paul and Barnabas establishing spiritual leadership. y aquí podemos ver que Pablo y Bernabé establecieron un liderazgo espiritual, Not in the church that they already belonged to, because they were the leaders there, no en la iglesia donde ellos pertenecían, porque ellos eran los líderes de ese lugar, but in the churches that were being planted throughout these cities. pero en las iglesias que estaban siendo plantadas a través de estas ciudades. So what they were doing was they were going to those churches making sure that there was leadership
being appointed so that those churches weren't without a shepherd. Entonces ellos estaban asegurando que cada iglesia tenía un líder para que cada iglesia no estuviera sin un pastor. So I thank God that here we have an appointed shepherd. Me, God put me here. Así que aquí le doy I know gracias that a for a Dios fact. que tenemos un pastor que Dios puso aquí. And God has formed a leadership. Y Dios ha formado un liderazgo. And I have accountability that I go to and ask for guidance. I have my pastor we song. I have my servant leaders here that we talk to once a month. And we're in a safe space here where we're able to have a church that is a church of order. Y yo estoy bendecido que esta iglesia es una iglesia de orden porque yo también tengo un pastor donde yo le puedo dar cuentas al pastor Wilson y aparte de eso tengo un grupo de líderes que están aquí que yo siempre hablo con ellos y ellos me dan sus sugerencias, hablamos juntos, tomamos decisiones juntos. So, but the point here is that healthy spiritual growth requires intentional structure and leadership. Y el punto es que el crecimiento saludable y espiritual requiere una estructura saludable y un liderazgo. So you see, strong marriages and strong churches don't just happen by accident. Entonces, igual, un matrimonio fuerte o una iglesia fuerte no solo suceden por accidente. They are built Ellos son edificados by vessels, por vasos, intentional, intencional, prayer, a través de oración. and Y accountability. también puedes dar cuenta. This is why Paul and Barnabas were on a mission like 007. Y por eso es que Pablo y Bernabé estaban en una misión. And so, if you see in Acts 24 and 26, they were walking in an assignment and grace. Y si pueden ver en los versículos del 24 al 26, que ellos estaban andando a través de su misión y su gracia. Paul and Barnabas were continuing their journey, Pablo y Bernabé continuaban su jornada, returning to where they had been sent out, having completed the work God gave them. regresando donde Dios los había enviado, completando la obra que Dios le había dado. And so, the highlight there is that we have to remain faithful to God's assignment in our life. Y lo que quiero señalar aquí es que nosotros también tenemos que mantenernos fieles a la asignatura que Dios nos ha dado en nuestra vida. And recognizing His grace in completing it. Y también reconocer su gracia para poder completarla. That's why I find it so beautiful Y por eso lo encuentro tan bello with the community that God has given us here. con la comunidad que Dios nos ha dado aquí. When I have the brothers and sisters call us Cuando tengo los hermanos y hermanas que nos and they llaman say, hey, I have this idea for Lighthouse. y nos dicen, tengo esta idea para Or I Lighthouse. want to set up a picture thing for the event we're having. O quiero hacer un trasfondo de fotos para el evento que tenemos. Or what do you think about this? Or what do you think about that? ¿O qué piensas de eso o lo This otro? is an indication that we have a healthy church of people here that care. Eso indica que tenemos una iglesia saludable lleno de personas que les importa. And you're trying to fulfill your mission with your gift and your grace and talent that God has given you. Y ustedes están tratando de cumplir con su misión, su visión, a través de los talentos y dones que Dios le ha dado a usted. This morning or afternoon, as I was pulling up into the parking lot Esta tarde cuando estaba llegando aquí and I was getting out of the car, I noticed that one of our brothers brought some water like he always me does. estaba bajando del carro y vi que uno de los hermanos estaba trayendo agua igual como siempre lo hace. And man, in like less than 5 seconds flat, there was like 3 or 4 guys that came running to lend a hand. Y en menos and de help him 5 out with the water segundos packs. habían como 3 hombres corriendo saliendo para ayudarle a él cargar las aguas. And I was trying to rush so I can help too, but they beat me to it. Y yo estaba They robbed tratando my de blessing. llegar también para ayudarle, pero ellos me ganaron y me robaron la bendición. What I'm saying is that we have a very healthy, loving and giving church. Lo que estoy diciendo es que tenemos una iglesia muy amorosa, muy dadivosa y muy buena. And as a pastor, I want to tell you, I couldn't be prouder or happier of you guys. Y como pastor no puedo ser más orgulloso de ustedes. We sit here, like when the service is over, we'll go in our car and we'll start thinking, because our church is still small enough, and we'll start thinking, okay, who didn't come today? We're going to give them a call. Not to pressure, but more like, hey, are you okay? Are you sick? Do you guys need anything? How can we help you? That it's coming from that place, Y if that makes sense. todos los domingos cuando salimos de la iglesia, como la iglesia todavía está suficiente pequeña, nosotros entramos al carro y empezamos, ¿quién no llegó hoy? Y nos preocupamos y decimos, vamos a llamarlos a ver si están bien.
I mean, we've grown big enough now where we can't keep track of everyone. So if you miss and I forget to call you, it wasn't because it was on purpose. So forgive me. Estamos tratando de hacerlo, pero estamos creciendo aún demasiado que a veces quizás se me va alguien, así que perdóname si faltas y no te llamo. And I'm still trying to learn everybody's name. Y estoy tratando de recordarme los nombres de todo el mundo también. Look, we have a little inside joke. If your name here is either Juan, Natalie, or Jenny. Nosotros tenemos algo que decimos entre nosotros, que si su nombre We es have so Juan, many Jenny Juan, o Natalies, and Natalie, Jennys here. Oh my porque hay gosh. tantos aquí It's almost funny. que casi nos da risa. If your name's Juan, raise your hand. Watch Si te this. llamas You Juan, got one, levanta la two. mano. And there's like 3 or 4 of them that are not here Sí, hay today. varios que no están aquí hoy. And then we have like 3 or 4 Jennys Hay too. como 3 o 4 Jennys también. Good times. But God has given each person an assignment. Pero Dios le ha dado a cada persona una asignatura. And the goal isn't comparison. Y la meta no es de comparar uno con el otro, It's completion of what God has entrusted you with. sino se trata de completar lo que Dios te ha Church, entregado no a ti, matter what gets in your way. a pesar de lo que se te meta en el medio. Because like I said, Paul and Barnabas faced some opposition as before they were visiting these cities. Como dije, Pablo y Bernabé se enfrentaron a oposición cuando estaban visitando estas ciudades. I hope, let's just close our eyes for a second. Así que Don't vamos a fall asleep cerrar on me. nuestros ojos por un segundo, pero no se queden dormidos. And just listen to the sound of my voice for just a sec. Y escuchen el sonido de mi voz por un segundo. And I pray that you'll never forget these words. Y oro que nunca se les olviden esas palabras. You must move forward. Tienes que moverte hacia adelante. Semper Prorsum. Semper Persa. Okay, open your eyes. Abren sus ojos. I hope you never forget you must move forward. Espero que nunca se les olviden que deben de siempre seguir hacia adelante. That's what that word, it's a Latin word called Semper Prorsum. Es una palabra en latín que dice Semper Prosa. You must move forward. Tienes que mover hacia adelante. Come hell or high water, No importa lo que pase. a little obstacle gets in your way. Un obstáculo se te mete en el medio. You must move forward. Tienes que mover hacia adelante. After our beloved brother and son in the faith, David, went to be with the Lord, Después que David fue a estar con el Señor, we were in the middle of renovating our church. estábamos en el medio de renovar la iglesia. We were just getting ready to do phase 2. Estábamos preparándonos para entrar a la And segunda by now we fase. would have had the ear and the screens and all the stuff we were being. He changed that light bulb right there just a couple weekends prior. Y por ahora ya estuviéramos haciendo más cosas en la iglesia. Es más que él cambió ese bombillo de ahí como un par de semanas antes. That threw a huge, and it's not to bring a downer to today's message. I'm just giving you an example of where I needed to embrace those words. Y le estoy dando un ejemplo de dónde y cuándo yo tuve que abrazar esas palabras. We were growing. Porque estábamos Like we are creciendo now. como lo estamos haciendo ahora. They were so excited. Y ellos estaban tan They never emocionados missed a y service. nunca faltaban un servicio. Eileen would walk in with the baby and then her kids holding and but they'd get here with their hair and everybody and Dave smiling even though Eileen was bugging out. It was awesome. Ellos entraban aunque estaban arrastrando los niños, pero llegaban felices. And I needed to know that God has me on assignment. Pero yo tenía que reconocer que Dios me tenía a mí en una misión. I know Dave is looking down on us smiling right now like he always does. Y yo sé que Dave nos está mirando, sonriéndonos, And sonriéndose como I know that siempre. he is all about today's message and I know that's what God wants, that we must move forward. Y yo sé que Dios quiere que nosotros que hagamos eso, que sigamos hacia adelante. So I'm going to an extreme trial that our church just endured. Así que estoy hablando de una prueba extrema que nuestra iglesia tuvo que pasar. But there's a lot of other little things in between that can get in the way to distract us. Pero hay muchas otras cosas en el medio más chiquitas que pueden meterse para distraernos. So the thing is to be found faithful at the end of your walk with the Lord whenever God calls us home. Así que We don't know when that day is. He does. el punto es que nosotros tenemos que hallarnos fieles en el momento que Dios nos llame a nosotros a irnos con Él y ninguno sabemos qué día ese va a ser. I've learned we don't have a lot of time. Yo aprendí que no tenemos mucho tiempo.
Have you ever heard the phrase or the saying, don't be the problem, be the solution? ¿Has escuchado la frase que dice no sea parte del problema sino sea la solución? So if you find something broken, you find something wrong, the healthy thing for us is that you're coming forward saying, let's fix it, and this is how we can fix it. Así que si encuentran algo que This está is how we roto, can be algo que better. está malo, lo saludable es que vengan y digan, mira, esto está roto, pero así lo podemos arreglar, así lo podemos mejorar. We must move forward. Debemos de seguir hacia adelante. And we're closing soon. Y cerramos pronto. Acts 27, we got 2 more El verses. versículo 27. Now when they had come and gathered the church together, they reported all that God had done with them, and that they had opened the door of faith to the Gentiles. And so when they had arrived, they gathered the church and reported all that God had done for them. Así podemos ver que reunieron a la iglesia e informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. And so our focus is not of human effort, Y nuestro enfoque no se trata del esfuerzo humano, but on God's activity and faithfulness. sino en lo que Dios ha hecho y su fidelidad. So I want to encourage you guys here this afternoon to take time to testify. Así que quiero animarles a todos aquí que tomen un tiempo para testificar, Whether in your home church aunque sea en su iglesia or whether it's out in the street, o en la calle, about what God has done in your life. testifiquen de lo que Dios ha hecho en su vida. Your testimony will build faith and remind us that God is still working. Su testimonio va a edificar fe y va a recordarnos que Dios todavía está trabajando. Just this week, Solamente esta I semana. never play golf, Yo nunca juego golf, but I'm trying to learn pero estoy tratando de aprender for a couple reasons. por un par de razones. Mostly because I want to be able to spend time with my son now that he's married and out of the house. Mayormente porque quiero pasar tiempo con mi hijo ahora que está casado y ya no vive en la casa. So this week I finished work early and I said, man, I'm going to go to the range and hit a few balls. Así que esta semana terminé el trabajo temprano y digo, voy a ir a darle unas pelotas. And so in my trunk I only had a 7-iron, a wedge, and a putter. I didn't have a driver. Y no tenía el juego completo, solo parte. So I usually go to Palmetto, which is down the street from my house. Y casi siempre si voy a otro golf. But I go, no, that's always Un lugar crowded. de golf. I'm going to take a little sidetrack. I'm going to go out to the Redlands because I live out that way. So I'm going to go down to the Redlands and they have a driving range and I'm going to go over there and hit a few. Pero decidí ir a un lugar más lejos donde nunca voy porque no hay tanta multitudes ahí. But when I got there, it was Wednesday and the girl behind the counter says, no, sorry, sir. Today we have like a special kids thing after school. It's 3:30 and it's occupied. I'm sorry, there's no range available. I go, well, can I rent a cart or something? What do you have? And she goes, well, you can get the cart for $40 and you can do 18. We don't do 9 holes here. In other words, paraphrase that. You guys hear me? All right, so next, too much to translate. Fuimos a golfear y Dios me bendició por un carro por 40 pesos. And so I got in the car. I got in the car and I go to myself, I've never golfed this course before and I don't even have a driver. Y me metí en el carrito sabiendo que nunca había jugado en este campo y no tenía ni el equipaje que necesitaba. So please, Lord, put somebody that's young or an older gentleman that can help me and he won't mind me tailing him and I'll just play his drop like after the drive, wherever his ball drops, that's where I'll play mine. And so, Entonces sure le dije al enough, Señor, ponme detrás de alguien que va a tener paciencia conmigo y que yo no lo voy a atrasar. sure enough, the young guy, right before he comes, zoom, he cuts in front of me and he goes, hole 1, he goes, hey man, are you by yourself? Y entonces viene un muchacho rápido y me dice, ¿estás solo? I go, yeah, I'm by myself. Le dije, sí. And he goes, do you want to jump in? Dice, ¿quieres entrar conmigo? And I go, dude, I suck. Le You dije, don't want que yo me no to play sé with you. jugar, tú no quieres que yo juegue I'm just contigo. learning how to play right now. Solo estoy aprendiendo. So he goes, it's all right, man, no worries. Y me dijo, está bien, no hay, no hay And I go, problema. I'm just going to play your drop. And he goes, oh, okay, no problem. Y le dije, yo voy a jugar donde tu pelota caiga. Y él And dijo, so está we were bien. there, we went along, we talked about the Masters that just took place a couple weeks ago. Hablamos un poco de todo between guys. We were having a good time. Hablamos un poco de todo. Yeah. And so I didn't want to play all 18 because it was already 6 o'clock by the time we got to the 9th hole. So I told him, hey man, this is where we part ways. Y ya yo había terminado de jugar, no iba a completar el campo porque ya tenía que irme a la casa. Y le dije, bueno, aquí ahora me despido de ti. To give you an idea, this guy was like in his mid-30s, good looking, tall, like a lot of you guys here. Very well with his shorts and his shirt tucked in. He was a golfer, you know, all pinged up with, Ping is a brand of golf. Everything was like perfect. Él tenía you know? como 30 y pico de años, bien parecido como muchos de ustedes aquí. But when I go to say bye to him and I shook his hand, Pero cuando me fui a despedir de él y le di la mano, I went like that and hizo he así, twisted my hand y and él he saw my volteó mi bracelet. mano y él vio mi brazalete.
And he put his hands over his eyes. Y comenzó a cubrir sus ojos con sus And he manos started walking away. y se alejó And he starts breaking out into tears. y empezó a llorar. And he was really broken. Y él estaba quebrantado. And I'm like, man, what's going on? Y le dije, ¿qué le pasa? So I walked up to him and I go, Así hey que me man, are you acerqué a él y le alright? dije, ¿estás bien? Is everything okay? ¿Todo está bien? And he goes, no. Y él me dijo, no. Anyway, I don't want to give the guy's private life up, but he was going through some really hard things right now. Y no quiero hablar acerca de su vida privada, pero estaba pasando por unas cosas difíciles. That's one thing I keep private what happens. I'm just sharing a testimony. Estoy compartiendo testimonio, pero no los detalles privados. That he had prayed that morning. Pero esa mañana él había orado Lord, I'm in a mess right now, y le dijo, Señor, tengo un reguero but ahora, I just want you to give me a sign, pero quiero que tú me des un señal, just anything, cualquier so that cosita, I know you're still with me para que yo sepa que tú and todavía that you're estás still conmigo you're gonna help me. y que tú me vas a ayudar. And he sent me you, sir, Y entonces él me envió a ti. and I don't know who you are, Y yo no sé quién tú eres, but all I know is that I prayed specifically for God to bring me a sign today, pero yo lo que sé that es que there's yo still hope oré for my life. que Dios me diera un señal que todavía había esperanza para mi vida. And then the guy goes on to tell me he took the day off from work. Y después And this me is going to dice freak you guys out, this next part. que él tomó el día libre del trabajo y esto lo va a asombrar. And I go, well, what do you do for a living? Entonces le pregunto, entonces, ¿qué tú haces? He tells me I'm a captain for the City of Miami-Dade Police Department. Y me dice, yo soy capitán del departamento de policía. This guy's a cop. Él es un policía. And he took the day off. And I Y go, no, tomó I el don't día know any libre. cops. Y entonces, yo no conozco ningún I policía. don't know any first responders. Yo no conozco ningunos bomberos. And I go, listen, sir, do you know a guy by the name of David Cahuso? And he goes, He's- yeah, the motorman from Miami Beach. Yeah, man, I saw it. And then he put two and two together. He goes, and then he broke down again. Entonces That yo le was dije- you? Yo le dije, ¿tú conoces a Dave Cahuso? Y enseguida me dijo que sí. Y de repente él conectó todo y me dijo, espérate, ¿ese era tú? He saw it on TV. He was Porque on él Channel vio 6. el servicio en el televisor. So I never golf. Yo nunca juego golf. I never played the Redlands before. Nunca había ido a ese campo. Never. Nunca. And God brought me to that space that day. Y Dios me llevó a ese lugar ese día. That right there tells me that I'm on assignment for Jesus. Y eso a mí me confirma que yo estoy haciendo la misión que Jesús me ha dado. And I was able to pray for him. Y yo pude orar por él. And we've been in touch through text. Y hemos estado hablando a través de Lord texto. knows what, maybe it was just for that. A lo mejor I era don't know. solamente para eso, no sé. But all that I'm saying Pero lo que is estoy diciendo es God could use you. que Dios te puede usar. You just have to make yourself available Tú solo tienes que hacerte disponible and be ready for y the estar unexpected. listo para lo inesperado. And that's what Paul and Barnabas were trying to do here. Y eso era lo que Pablo y Bernabé estaban tratando de hacer aquí. They were trying to let the believers in Christ know you've got converted, you received Christ, but now there's a journey for you. Ellos querían que los creyentes nuevos reconocieran, ya recibiste a Cristo, eres salvo, pero ahora hay una jornada para ti. God has a purpose for your life. Dios tiene un propósito para tu He vida. wants to use you. Él te quiere usar. You're special. Tú eres He especial. wants you to be a follower of Jesus. Él quiere que tú seas un seguidor And de final Jesús. verse of today. Y el último versículo del día, So they stayed there a long time with the disciples. el 28. Remaining and growing in community is key. Quedándose y creciendo en comunidad. es Spiritual clave. growth is sustained through community and consistency. Y el crecimiento espiritual se sostiene a través de consistencia y la comunidad. So we're not called to rush past relationships. Así que no estamos llamados a correr a través de las Growth happens when we remain connected. y dejar relaciones, sino lo que el crecimiento sucede es cuando nosotros nos quedamos conectados, Invested invertidos and present with one another. y presentes unos con los otros. This is why we teach you that you must plant roots in a local church. Por eso es que enseñamos que tienen que poner raíces en una iglesia local. And that means not just showing up once every month or 2 months. It Eso means no quiere as decir- much as you're permitted, as much as you can, find a home church. Eso no quiere decir llegar a la iglesia Plant de vez roots. en cuando, sino sembrar raíces en una iglesia que puede ser su hogar. Because the Bible says that to not forsake the assembly of the Lord. Porque la Biblia nos nos manda a no dejar de asemblarnos. Try and attend the midweek connect groups. Traten de asistir los grupos hogareños. 3. Connect. Hay 3. And help with the mission and the vision to reach the lost and make disciples, just like Paul and Barnabas were doing Y here. también ayuden con esa misión de alcanzar
hablar a la gente y poder hacer los discipulados igual como Pablo y Bernabé lo hicieron. And I'm coming from a good place, church, when I tell you these Y things. estoy viniendo de un lugar bueno cuando les digo I estas know that cosas. some of you have jobs that require, we have a lot of first responders here, and sometimes you're on shift on Sunday. I get that. That's okay. Please don't think that I'm calling anyone out here specifically. Some have jobs that travel. I was in those shoes at one point in my life, so I understand. Y yo entiendo que algunos de ustedes tienen unas carreras como los bomberos que tienen que trabajar a veces los domingos, otros que viajan mucho por su trabajo, y yo entiendo eso. Yo estaba en sus zapatos en algún momento. No quiero que alguien piense que estoy hablando de alguien Our kids played específicamente. competitive sports, so sometimes we would have to travel. Y nuestros hijos también jugaron en deportes y a veces teníamos que viajar. But that was the season that I was in. Pero eso era la temporada que yo estaba. But I want to tell you, she'll tell you, during that whole time that we were in another state or watching a ball game and I was missing service, I was driving her crazy. Man, I wish I was at church. I wonder what they're talking. I had massive FOMO. I didn't want to miss. Y aún en esos momentos donde no podíamos estar en el servicio, yo la estaba volviendo loca a ella, tratando de averiguar de lo que estaba pasando, lo que estaban 'Cause my hablando, heart was porque no there. lo quería perder, porque mi corazón estaba ahí. So if your heart is there, Así que si tu corazón está ahí, that'll reflect on your giving, on your attendance, on your willingness to help and serve. si estás completamente entregado, eso va a reflejar en la manera que usted sirve, su asistencia, la manera que da. But remember, it's never for us. Y nunca es para nosotros. And it's not even for Lighthouse. Y no es para la iglesia. Those things are done for one reason, and that's the glory of Jesus Y Christ. todas esas cosas se hacen por solamente una razón, y es para la gloria de Cristo. So let's stand as we close in prayer. Así que vamos a ponernos de pies para cerrar en oración. God is not just interested in starting something in you. Dios no está solamente interesado en comenzar algo en ti. He's committed to sustaining, strengthening, and completing it. Él está comprometido para sostenerlo, entrenarlo y completarlo. So if you find yourself in a season of challenge, Así que si se encuentra usted en un tiempo de reto, don't interpret it as a failure. no piensen que es un fracaso. Just see it as part of the process. Véalo como parte del proceso. It's strength being built, Está siendo fortalecido that your faith is being refined, y tu fe está siendo refinada and your purpose is being fulfilled. y tu propósito cumplido. So my encouragement to you today, church, is to stay committed, Así que les animo hoy que se mantengan comprometidos, stay connected, se mantengan and conectados stay faithful. y se mantengan fieles. Because the same God who opened the doors for Paul and Barnabas is still opening up doors for you today. Porque el mismo Dios que le abrió las puertas para Pablo y Bernabé todavía está abriendo puertas para usted hoy. And he is faithful to bring you through every season into everything he has promised. Y Él es fiel para llevarte a través de cada etapa y para que puedas entrar a todo lo que Él tiene prometido. Lord, look at the hearts of every person in this room. Señor, mira los corazones de cada persona aquí. Bless them as we take this journey in our faith. Bendícelo mientras que tomamos esa jornada en nuestra fe. As any obstacle, trial, or challenge come our way, Y cuando viene cualquier obstáculo o reto en nuestra vida, that we could remember your words, que podamos recordarnos de tu palabra, move forward, que sigamos hacia adelante, forgetting what is behind, olvidando lo que está atrás, just like it said in Philippians. igual como lo dice en Filipenses. We must move forward. Debemos de seguir hacia adelante. In Jesus' name I En pray. el nombre de Jesús oramos. Amen, amen. God bless you Que guys. Dios los bendiga, Have a great week. que tengan una buena semana I will see you next Sunday at y 12:30 nos vemos el domingo a las 2:30 or at the marriage conference. o la conferencia de matrimonios. God bless you.